I think we are live. Upcoming આવી ગયું છે હા એક મિનિટ refresh કરું છું. and પણ પણ તારે બી તારી સ્ક્રીન શેર કરવી પડશે ને, તો એ બંનેમાં આ થશે. હમણાં પહેલા એ જો કે આપણા બેનું આવે છે કે નહીં. થારું ઓકે, થશે. હા હજી થયો નથી. થાય નથી આપણો આવી ગયું. અવાજ રહ્યો છે યુટ્યુબ પર. હવે જોવું પડશે કે ઓકે હા આપણો અવાજ આવવા માંડ્યો છે. We'll have to check આવી if ગયું video is live. હા આવી ગયું ઉભો રે, પણ હજી આમ કઈ નથી. તારે બી તારી સ્ક્રીન શેર કરવી પડશે ને, એક મિનિટ. તો એ બંનેમાં વિડિયો ઓડિયો આવવા માંડ્યો, વિડિયો નથી હા આવ્યો. વિડીયોનું જોવું પડશે. વાહ વોટ અ સ્ટ્રીમ બ્રો, કે ભાઈ તમે ગેસ કરતા રહો કે અમે ક્યારે બી આવી શકીએ છીએ. આવીશું એક દિવસ તો આવીશું. હા એટલે પછી વિડીયો હજી સુધી આવ્યો નથી. લેટ મી જસ્ટ હા હવે છે ને કદાચ આવશે તો ખરી. ઓકે કન્ટિન્યુ ટોકિંગ મોદી, તો ખબર પડશે કે ચાલુ થયું છે કે નહીં. હા ખાલી શું બનાવ્યું તમે જમવામાં શું હા બનાવ્યું? 4 લોકો જોવે છે યાર. તો હે હા ભાઈ, એક તો હું છું, એક હું છું. બીજો આયુષ shout out to you આયુષ. Ayush, shout out to you, bhai. The only person watching our stream. We have 4 million people live on this stream, and it is amazing. યાર હવે તો મેં મારું એ બી ડિસ્પ્લે કરી દીધું છે યાર. હવે તો આવું જોઈએ યાર. અરે આવશે, ધૈર્ય રાખ. કોઈ આંટીને વગેરે હશે તો આંટીને કે ધૈર્ય તો છે જ તે. બહુ લાઈક થયું, બહુ લાઈક અચ્છા થયું. ઉભો રે, ખબર પડી શું લોચો થયો છે. વેરી ગુડ. વેરી ગુડ તો છે, બટ આને ડિલીટ કરવું પડશે અને આને ગો લાઈવ કરવું પડશે. આયુષ પંચાલ, વોટ્સઅપ. આઈ એમ આઉટ ટુ સે હાય, ડિસ્પ્લે ઇઝ બ્લેન્ક. આયુષનો આવી ગયો છે આપણી પાસે. આયુષ જ છે. યસ. અચ્છા વિચાર, આપણે આપણા બધા સબસ્ક્રાઇબર ને પર્સનલી ઓળખીએ છીએ. સાચી વાત છે ભાઈ. આટલું ડીપ એ કોણ કરતું હશે ભાઈ? આટલું પર્સનલાઇઝેશન કયા સ્ટ્રીમમાં થાય છે? હા આટલું કમ્યુનિકેશન આમ. હા I think in this show we are live today. Let's wait for 5 seconds. I think we are live. Modi, let's wait for it. ઓકે 3, કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ. 2. Let's see. Something is happening here. अरे जल्दी कर. What the hell? હા આયુષ આપણો પેલો પ્રાઇમ મેમ્બર છે, એનામાં પેલું ગ્રાઉન્ડ આવે છે. Here we are live. We are live. યસ યસ યસ.
Let's go. Miracle, miracle, miracle. મિરેકલ ફાઇનલી. કેટલા મિનિટ થયા ભાઈ સ્ટ્રીમને થયા છે ખબર નહીં કે 4.5 એ નથી મિનિટ દેખાતું ભાઈ. 4.5 મિનિટ થઈ ગયા છે. વાવ. મજા આવી ગઈ. ઓકે મોદી, ડુ યુ થિંક વી શુડ સ્ટાર્ટ? યસ, લેટ્સ સ્ટાર્ટ. ઓકે ચલો, લેટ મી પહેલા એક્સપ્લેન. એક મિનિટ ઉભો રહે, હું આને અહીંયા લઈ લો તો હું કેમેરામાં જોઈને બોલતો હોય એવું. ઓકે તારે તારી પહેલા શું થઈ ગયું તારું શોર્ટ? ઓકે ચલો, આઈ ઇન્ટ્રોડ્યુસ વોટ ધીસ ઇઝ અબાઉટ. તો બેસિકલી વાત એવી નીકળી કે અમે લોકો, હું ને મોદી, રાતે 2:30 ની આસપાસ અમારો કોલ ચાલતો હતો. એન્ડ ધેન વી સ્ટાર્ટેડ ડિસ્કસિંગ અબાઉટ સમ જીઓપોલિટિકલ ઓર ઇન્ડિયન પોલિટિકલ કોન્ટેક્સ્ટમાં અમે કઈ તો વાતો કરવા માંડેલા. એટ ધ ફર્સ્ટ Indian politics. that we I'm not, I think it was something about the BJP, new BJP president. So we started discussing, and at the same point અમે બંને ગૂગલ પર ગયા અને we started searching about things, and we were just discussing. મેં કીધું this is a stream idea, we should get online and just search about things that we love. જેનાથી બે વસ્તુ થશે, આપણને પોતાને જ્ઞાન મળશે અને કંઈક કોન્ટેન્ટ બનશે. અને મારું વર્ષો જૂનું જે આઈડિયા છે કે ભાઈ મારું માઇક યુઝ થાય જે આજે બી નથી તે યુઝ થશે. તો બસ ધીસ વોઝ ઇટ. અને આજે બી અમે કલાક પ્રી સ્ટ્રીમ બેઠા જસ્ટ ટુ ફિગર આઉટ હાઉ ધીસ સ્ટ્રીમ વિલ વર્ક. એન્ડ જીબી જે તમે જોઈ શકો છો મારામાં વોટરમાર્ક આવે છે, મોદીનું બધું સેટઅપ છે, મારામાં જ પ્રોબ્લેમ થતું હતું. બટ હિયર વી આર, ફાઇનલી વી હેવ ઇટ. તો હવે મોદી, હાઉ ડુ યુ વોન્ટ ટુ સ્ટાર્ટ? ફર્સ્ટ ઇન્ટ્રોડ્યુસ યોર સેલ્ફ. તારે કંઈ બોલવું હોય તો બોલ, એન્ડ ધેન લેટ્સ ફકિંગ સ્ટાર્ટ. 30 minutes વિલ રીડ અબાઉટ સમથિંગ અને પછી કંઈક કરશું આપણે. Hello, my name is Heet Modi. Yeah, that's where you started. So actually, I am in Germany. Like, I am a master student in Germany, Yes. and I study battery materials and technology, and I work on battery systems engineering and battery management system. Crazy. And now I am about to complete my masters, and I'm searching for an opportunity where I can do an exciting thing and earn a lot of money. Let's go. Guju Yeah. people can't stop Was my talking about money. introduction. What? Guju people can't stop talking about money. Yeah. Anyways, હવે બોલ, what is the topic and what do you want to search and how do you want to go about it? So the first topic is like trade deal. US trade deal. US trade deal, Sort. and I think આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. લાઈક તું શેર કર સ્ક્રીન અને Okay, I'll go on my કે હું શેર કરું. chat GBT પર જાઉં છું, and let's just Okay. start finding about આ જે આખું US history, મતલબ US trade deals in terms of India જ આપણે કરીએ. ઓકે. હું એકવાર સ્ટ્રીમમાં જોઈ લઉં ઇફ હા ઓકે મારું chat GPT બી આવી ગયું છે હવે. સોર્ટ US trade deals with India. તને મારી સ્ક્રીન દેખાય છે કે તને શું દેખાય છે હમણાં? તારો વિડીયો જ દેખાય છે. ઓકે કઈ નહીં. તો લેટ્સ સ્ટાર્ટ. હું સ્ક્રીન શેર અગર અહીંયા કરું તારી જોડે, એન્ટાયર સ્ક્રીન શેર ચેટ જીપીટી. ઓકે, તને મારો ચેટ જીપીટી દેખાય છે? યસ. ઓકે, સો હેવ યુ લર્ન એનીથિંગ અબાઉટ પ્રોમ્પ્ટ એન્જિનિયરિંગ? તો કંઈ આમ જોયું છે કે કઈ રીતે હાઉ ટુ મેક અ ગુડ પ્રોમ્પ્ટ અને બધું? નો. કઈ નહીં. એનીવેઝ, સો મતલબ હું યુટ્યુબ પર જોયા કરતો હતો આપણો ટાઈમ પાસ. તો ઇટ ઇઝ ફન, ઇટ ઇઝ વેરી ફન ટુ નો હાઉ this LLMs work, and it is making things easier for us for sure bhai. matlab crazy Yes, very true.
એ તો છે. ओके चलो तो एक्सप्लेन द शो का नाम है एक्सप्लेन टू मी लाइक 5 year old what is આ ધૈર્ય hmm સ્ટ્રીમમાં આપણે બે નથી દેખાતા. हाँ हमारा चैट जीपीटी नो स्क्रीन देखा जाए नो ઓકે ઓકે let it be and then we'll see how do you want to go for what is the US India trade deal all about જસ્ટ ફર્સ્ટ સ્ટાર્ટ વિથ ટ્રેડ હિસ્ટ્રીઝ. okay let's start with trade history લાઈક આઈ નો કે યુએસ પેલા ઇન્ડિયાની સાઈડ નહોતું, પેલા પાકિસ્તાનની સાઈડ હતું, ત્યાંથી મતલબ સ્ટાર્ટ થયું. દેન અને તે Normalized. હમણાં બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ વાત કીધેલી કે એવરીબડી વોન્ટ્સ ટ્રમ્પ ટુ બી ડેડ તો એ ક્યાંથી વાત Yes. નીકળેલી એ થોડું કહેવાય હા બીકોઝ લાઈક યુએસ સાથે બધા એટલા લોકો ટ્રેડ કરે છે હમ કે અને યુએસ ની આ બધી લાઈક આજે આ કાલે કઈ બીજું ને કંપનીઝ એના પર રિલાય ના કરી શકે કે કાલે સેલ કરી શકશે, આજે સેલ ના કરી શકે. ને બરાબર કંપનીઝ એ પ્રોડક્ટ બનાવે, આખું જે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન હોય એ બનાવે, હમ લાઈક આખી સ્ટ્રેટેજી બનાવે, માર્કેટિંગ સ્ટ્રેટેજી થી લઈને પ્રોડક્ટ થી લઈને ડિસ્ટ્રીબ્યુશન બધું બનાવે. પણ એ બધું ડિસ્ટર્બ થઈ જાય કારણ કે યુએસ નો પ્રેસિડેન્ટ બહુ અનપ્રિડિક્ટેબલ છે. કરેક્ટ સો એવરીબડી ઇઝ વિશિંગ કે ભાઈ આનું પતે કામ તો વી કેન હા. ફંક્શન એઝ અ નોર્મલ કન્ટ્રી ઓર એટલીસ્ટ વી કેન ગેટ તે એવું બી કીધું ને કે એ લોકોને આમ પેલું દૂધ બી નહીં મળતું તો એ મતલબ હા મતલબ સી શું થયું છે કે લાઈક કંપનીઝ ઇમ્પોર્ટ ના કરી શકે વસ્તુઓ કારણ કે ડીલ સાઇન ના થઈ હોય, કારણ કે લાઈક અત્યારે કન્ટ્રીઝ એકબીજા પર એટલું ઇન્ટરડિપેન્ડન્ટ છે ને કે આ વસ્તુ અહીંયાથી આવતી હોય, આ વસ્તુ અહીંયાથી આવતી હોય. જેમ કે ત્યાં આવાકાડોસ છે મોસ્ટલી મેક્સિકો ને એ સાઈડ થી આવે છે, ને ટમેટા ક્યાંક બીજેથી આવતા હોય, ને દૂધ ક્યાંક બીજેથી આવતું હોય. તે બધું ટ્રેડ ડીલ ના લીધે મતલબ સાઇન ના થયું હોય ને મતલબ સ્ટોર સુધી એ આખું જે સપ્લાય ચેન્જ હોય ને ડિસ્ટર્બ થઈ જાય અને મતલબ લોકો સુધી સામાન ના પહોંચી શકે. બરાબર છે એટલે એ સીન છે બહુ હા. ઇન્ટરેસ્ટિંગ હતું ભાઈ મતલબ તમે લોકો મતલબ ભાઈ એના પાસે કેટલો પાવર છે હી કેન જસ્ટ ફક અપ એનીવન ભાઈ એજ 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 મતલબ એક માણસ દુનિયાને હલાવી શકે છે. સાચી વાત છે નાउ લેટ્સ ગેટ બેક ટુ ધ ચેટ જીપીટી તો મેં તને મારી સ્ક્રીન દેખાય છે ને હવે પાછી ચેટ જીપીટી હા 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 ઓકે તો હવે એમાં છે કે એમાં શું કીધું એણે ઇમેજિન ટુ બિગ કિડ્સ હુ સ્વોપ toys and snacks. One is US and other is India. A long time ago, they hardly swapped much. One side was bigger, and rules made swapping slow. After India became its own country, they did some swapping but kept lots of rules, so it was slower. Around 1990s, India said, let's open up. જે globalization થયું. હમ. And started swapping a lot more. Now they trade many things: oil, machines, clothes, medicines, and a lot of computer help and services. Like one kid giving snacks and the other giving video game help. Sometimes they argue about the rules, but trading helps both get things they want. So basically, okay. So trading start થયું જ્યારે India became independent and then હમ. globalization થયું 1990s માં and then we started because a lot of companies બહારની company started coming into back to India અને એનું થયું okay now what do you want to know આપણે આમાંથી where do you want to go હમ. હમ. okay so what kind of commodities were they trading when did the French start to fight okay so India sent to US clothes textiles medicines diamonds and jewelry IT service chemicals અને US થી એરક્રાફ્ટ આવ્યું ઓઇલ આવ્યું ટેક આવ્યું મશીન આવ્યા ફાર્મ પ્રોડક્ટ્સ મેડિકલ ઇક્વિપમેન્ટ્સ અને એટલે ઇન્ડિયા
as usual, India is more about service, and US was more about energy, tech, aircraft, far from. So when they always had the leverage over India, okay, on the kind of commodities that we were trading. Any thoughts on our first? What are they trading? Do you have any idea about it, or do you want me to go forward? I think we should start from let's say like in a time frame like what they were trading in like around 1992 2000 and Okay, then so मैं what. हमारे आने time frame जे कीधो तो they didn't suddenly become enemies. So I just started when did they start fighting? So they are saying 1970s to 1980s. Small arguments about India being close to. Oh, very good. Yes, Russia yeah. whenever comes into the picture, everything becomes very interesting. તો એટલે સોવિયત યુનિયન જોડે આપણે ક્લોઝ આવવા માંડ્યા ટ્રેડ રેસ્ટ્રિક્શન્સ એન્ડ ન્યુક્લિયર ઇશ્યુઝ અને late 1990s India tested nuclear weapons. US was unhappy and placed sanctions that created tensions for years. Okay, આ Hmm. 2018 પર And પહોંચી ગયા. US also sided with Pakistan, so હા, so that do you want to that go? angle is Sorry, શું કહે છે? so a angle ChatGPT I think નથી આપ્યો but like the world was at that time divided into two kind of parts, one with the Correct. Soviet Union and one with the US and its allies like Europe and everyone. Correct. And so first US chose Pakistan over India and so that's why the Soviet Union chose India over Pakistan. કરેક્ટ. Hmm. તો આપણે આમાં થોડું હજી ડીપમાં જઈએ. આ થોડું ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે કે US was unhappy and placed sanctions that create tension for years. હવે આપણે આને લઈએ. એની પહેલા ખાલી આપણે વાંચી લઈએ કે 2018-22 માં થયું શું. Under Donald Trump, removed India from special trade benefits program, increased tariffs on some Indian goods. India responded with tariffs on almonds, apples, and motorcycles. Again, leverage always was with US. But here's the important part: even when they argue, they kept trading. Trade between US and India is actually at the highest level today. So they are like friends who sometimes disagree about rules. Okay, anyways, now let's go back to this era. India tested nuclear weapons. The US was unhappy and placed sanctions that created tensions for years. The first question is कि भाई why was US unhappy? थोड़ा age आ रही है. How did nuclear What is nuclear non-proliferation treaty? NPT? What is PT. NPT? And how was the world divided back then? Okay. From And हाँ बोलो. also write something like tell something interesting that we Tell might don't know. something controversial. Yeah. Stop using your Israeli brand and tell something controversial. આપણે let. But have you used Gemini? Gemini તે વાપર્યું છે? વાપર્યું છે like સારું છે. But if I have to compare between Gemini and ChatGPT, what would you prefer? ChatGPT answers બહુ સારા આપે છે like nice way of giving answers like જે આપણને ગમે especially એવા તો બહુ સારા मतलब આપે છે. very मतलब something that makes us more comfortable types એવું ને. Yes, true. And the answers that like we wanted, Correct. like As if હા. એને ખબર છે કે આપણે કોણ છે types. yes અને મતલબ I think એવું બી હોઈ શકે કે બહુ બધો ડેટા પર ટ્રેન થયેલું છે મતલબ આપણે લાંબા ટાઈમથી યુઝ કરીએ છીએ તો એ બી એક ફેક્ટર હોઈ શકે. આપણે But next stream અગર અને કરશું તો આપણે Gemini use કરશું, then let's see કે how it. yes, Gemini is also good nowadays. Claude, people are also talking a lot about Claude. Actually, I use Gemini more only because it can go through links. अगर એને લિંક આપું કાં તો ગૂગલ ડ્રાઈવની બી કોઈ લિંક આપું તો એ જઈ શકે છે. And it captures YouTube ના શું કહેવાય
ટાઈમ સ્ટેમ્પ થઈ ગયું અને બધાને એક્ઝેક્ટ ઇન્ફોર્મેશન જોઈતી હોય ને તો એ લોકો બહુ ઇઝીલી Yes. એ ટ્રેડ કરી Like in technical or anything like that, Gemini is, I believe, better. yes. Now let's go back to the GPT thread. બહુ જોરદાર ઇમેજ આવી ગયો છે. US politics, Oh, Lyndon Johnson non proliferation treaty અને અહીંયા છે આ કદાચ પોખરણનો ટેસ્ટ wait. Oh, એક minute. દેખાય છે તને? Stream late ચાલે છે? હા, સ્ટ્રીમ લેગ જ Delay કરે. પર ચાલે? સ્ટ્રીમ હંમેશા લેગ. Okay. યસ. It's પણ okay. મેં તારા કીધું ફોનમાં ચાલુ screen. હા, ચાલુ જ છે ફોનમાં. Yes. So let's go back to this. Why was US unhappy? 98 India carried out nuclear test. Pokhran 2. Pokhran 2 કેમ ફર્સ્ટ માં નહોતું થયું હતું? ફર્સ્ટ ફેલ થયું હતું આઈ થિંક. પેલું યુએસ ની સેટેલાઇટે ડિટેક્ટ કરી લીધું હતું. અચ્છા, વાહ, જોરદાર. ટેસ્ટ કરતા હતા પછી જે આખી સ્ટ્રેટેજી બનાવીને જેના પર મૂવી બી બન્યું છે. Okay. The US was unhappy because those tests went against global efforts to stop more countries from getting nuclear weapons and because the test could make South Asia less stable. The US therefore condemned the test and applied economics and some tech restrictions for a while. Okay. खबर पड़ी कि भाई basically they didn't want the power to move from South Asia to Western more. Still till today. હા, He અત્યાર wants- સુધી બી એ જ સીન છે. એ જ સીન ચાલે છે એના લીધે જ એટલી વોર ફાઇટ તે. Okay, next G. What is NPT, Non-Proliferation Treaty? Is a big international agreement in 68 to stop more countries from getting nuclear weapons. કારણ કે US use કરી દેલું પછી બીજા કઈ રીતે કરી શકે? એટલે એ જ. stop more countries from getting nuclear weapons, help countries use nuclear energy peacefully, push nuclear armed states to eventually disarm. Disarm જ કરે, બરાબર છે. It basically split. આ તો ભાઈ SS માં આવતું હતું ભાઈ. We used to, I think, ડિમ્પલ મેમે શીખવાડેલું આ. It basically split the world into 5. હા મતલબ આ બહુ નોન પ્રોલિફરેશન ટ્રીટી તો બહુ જ ક્લાસિક વસ્તુ છે મતલબ. Must. It basically split the world into 5 official nuclear powers and everyone else. And it's why many countries see test as breaking important rules. How was the world divided back then? For much of 20th century, the world was shaped by the Cold War, US and the Soviet Union. One team, Yes. Western Bloc, was mostly capitalist, aligned with the US. Eastern Bloc, communist, aligned with SU. Many other countries tried to stay neutral. The rivalry influenced who trusted whom, arms race, and global politics. Correct. There's something controversial. A big controversy is that many countries think that NPT is discriminatory. It allows 5 countries to be recognized. Yes, including India. China was India part of did- it, no? China આપણાથી પહેલા હતું ને. ચાઇનાએ આપણાથી પહેલા ટેસ્ટ કરેલું ન્યુક્લિયર વેપન્સ. સો આઈ થિંક આ ટ્રીટી બની ત્યાં સુધીમાં એ 5 કન્ટ્રીઝમાં ઇન્ક્લુડેડ હશે. Correct. હવે તારે 5 countries જાણવા છે or should we move on to the trade વાળા part? Let's go to 5 countries who were there, like conducted the nuclear. Which were those 5 countries? Give me sources of your data and say something that history doesn't know. ભાઈ મતલબ યુપીએસસી નો સિલેબસ આમ જોવા જઈએ તો ઇઝ ટુ ગુડ ભાઈ. You get to learn a lot. Yes, obviously. મતલબ જે જનરલ નોલેજ કહેવાય ને એ બહુ બીઆઈ લાઈક 5 nuclear countries હતા US, Russia, UK, France, China. 5 permanent members of અત્યારે યુનાઇટેડ નેશન સિક્યુરિટી કાઉન્સિલના પરમનન્ટ મેમ્બર. yes,
Very, very easy to. So under NPT, these states are treated differently from the others. They can legally have nukes under the treaty's term. Something surprises lesser Hmm. known. India and Pakistan are not prohibited from having nukes by NPT because they never joined it. Uh, અચ્છા ઓકે મેક સેન્સ અગર તમે એક્સેપ્ટ નથી કર્યું તો પછી તો તો હા રૂલ્સ લાગે જ નહીં ને. most people think that NPT stopped nuclear weapons from spreading, but that's not exactly true. Countries that signed the NPT agreed not to develop nuclear weapons. India, Pakistan, Israel never signed the NPT in the first place, so they are not legally bound by it. That means, Hmm. legally, under international law, India chose not to join NPT, and nuclear Pakistan So, decided. so what then countries did, like those countries who signed NPT, Hmm. so they found a loophole. Like they brought the concept of nuclear sharing. Okay. So if one country has nuclear weapons, they can like put or deploy their nuclear weapons into some another country. Like I don't know if it is true or not, but Russia has nuclear weapons in Belarus. Then US has nuclear weapons in Germany. It is true, like US has nuclear weapons in Germany and some also other countries. So it is called nuclear sharing or nuclear umbrella. નાઇસ લેટ્સ આપણે એકવાર એ બી સર્ચ કરીએ અને લેટ્સ ટ્રાય ટુ નો ધ લોજિક બિહાઇન્ડ વાય ફોર એક્ઝામ્પલ યુએસએ જર્મનીમાં મૂક્યું કે એન્ડ દેન લેટ્સ ગો ટુ ધ ટ્રેડ પાર્ટ ઓફ ઇટ ઓકે તો આપણને થોડું Uh, આપણે જે ડિસ્કસ કરતા હતા એ આપણે ડિસ્કસ કરીએ આઈ એમ uh, શેરિંગ I think it age થશે કે we start on one thing and હા then we પણ go with એની the જ flow. મજા છે there are more than just big five. India, Pakistan, North Korea, Israel undeclared કર્યું. So powder K what? People sometimes call this as nuclear hub. Members inside and outside the treaty. Okay. Okay. ઠીક છે. Now શું કીધેલું કયું? Nuclear umbrella. Nuclear sharing. Nuclear What is nuclear sharing? sharing. What is nuclear sharing? Which countries were sharing nukes? What was the logic behind Even some countries sold their nuclear weapons countries technology. helping each other, collaborating through helping each other? Give me sources of the information and tell me something controversial. Yeah, and now we are down to D. અટકી ગયું બિચારું મારું ચેટ જીપીટી તને શું થયું જો મતલબ ChatGPT live code કરે છે. તમે થોડું બી આમ તેમ જાઓ તો ચેટ જીપીટી બંધ થઈ જાય Let's try હા that. પેલું ફીડબેક લૂપમાં ચાલુ થઈ ગયું કે ChatGPT કોડ લખે છે, એ જ કોડ પાછો ChatGPT ને લખવામાં જાય છે. Let's try sending this. आ गयो चलो. Okay, what is nuclear sharing? Nuclear armed countries positions its nuclear weapon on the land of another country that doesn't have any own nukes. Those weapons could be put under joint use if a war broke out. It was a deterrence strategy, means it meant to discourage enemies from attacking in the first place. Parking weapons, training and readiness Yeah, between the countries. weapons. Okay, હવે જોઈએ આ interesting Nice. છે. Which countries were sharing nuclear weapons? US led NATO nuclear sharing. The most well-known nuclear sharing arrangements NATO, North Atlantic Treaty Organization. એ લોકોએ ક્યાં બેલ્જિયમમાં મૂક્યું, જર્મનીમાં મૂક્યું, ઇટલીમાં મૂક્યું, નેધરલેન્ડ્સ, ટર્કી. These countries host US nuclear weapons on their soil, but the US maintains control, obviously. This practice began in 1950s, 1960s as the Cold War heated up.
US wanted to reassure Europeans against USSU threats. Still, about 100 US nuclear weapons in Europe under this sharing agreement. No other formal nuclear arrangements are active on scale of NATO. Although Russia is also Russia also Russia is in Belarus. Belarus. Okay. US no logic है तो भाई Cold War Uh, to keep NATO united, sharing but nukes. that was a loophole in NPT. Su loophole. NPT નો loophole છે. બીજા states ના કીધા. According to Treaty of the Non-Proliferation, nuclear weapon states should not transfer nuclear weapons to nations that don't have them. લે એ લોકોએ જ NPT સાઇન કરી અને એ લોકો જ કરતા હતા. Okay. But NATO argues that as long as US remains control and custody of the weapons during the peacetime. Oh wow, ભાઈ what the fuck bro. એટલે એવું કીધું કે જ્યાં સુધી US પાસે કંટ્રોલ કસ્ટડી છે અગર એ વેપન્સ ની, that does not come under, that does not violate the treaty. Complete control of the land એવું મતલબ if so basically એક incident થયો હતો મારી અહીંયા આગળ ફ્રેન્ડ છે એને એનો કોઈ ફ્રેન્ડ હતો તો એને યુએસ એરબેઝમાં જવાનો ચાન્સ મળ્યો હતો. તો ઇટ્સ લાઈક બધું પહેલા ચેકિંગ થાય અને પછી પાસપોર્ટ પર એ લોકો સ્ટેમ્પ મારીને આપે કે તમે યુએસ ટેરિટરીમાં એન્ટર થયા હતા. તમારા એ પેલાની અંદર આવી જાય ડેટાબેઝની અંદર કે તમે યુએસ એન્ટર થયા. ઓ ક્રેઝી શિટ બ્રો. યુએસ બહુ લોકો માને છે જે રીતે મતલબ લોકોને ખબર નથી કે યુએસ કેટલું ફેલાયેલું છે, કેટલું મતલબ એ ટ્રુ સેન્સમાં કહીએ ને સુપર પાવર છે. એવું કહેવાય કે યુએસ ને આખી દુનિયામાં ક્યાંય બી અટેક કરવો હોય ને તો એ 30 મિનિટ્સની અંદર ગમે તે આખી વર્લ્ડમાં અટેક કરી શકે. ક્રેઝી ભાઈ. એટલું અને એવા યુએસ નો પ્રેસિડેન્ટ બની ગયેલો બાઇડન. That was a complete joke. But I think આ બધી વસ્તુ હજી સ્ટીલ છે ને યુએસ પ્રેસિડેન્ટના હાથમાં ના હોય ઘણી બધી વસ્તુઓ જે ત્યાંના ડિપ્લોમેટ્સ ને ત્યાંના જે સિવિલ સર્વન્ટ હોય એ જ બધું આ બધું સંભાળતા હોય છે. બીકોઝ આ તો એવું એ જ લોજિક થી ને કે મતલબ કોઈ કાંડુ કાલે આવી ગયું ને એને કીધું કે હું તો ન્યુક્લિયર વેપન્સ યુઝ કરી દઈશ મતલબ ઈગોથી, તો એક માણસના ઈગોના લીધે આખી દુનિયા સફર ના કરવી જોઈએ ને. કરેક્ટ. મતલબ એવું બી મતલબ સેફ્ટી મિકેનિઝમ ને બધું હોય જ તે મતલબ બહુ બધા લેયર્સ હોય બટ તો આપણને બહુ બધું ખબર બી ના હોય શું ચાલતું હોય. So basically the controversy is NATO's nuclear sharing is a loophole, violation of the treaty. There is no global consensus and major powers continue to argue that in NPT meetings. Okay, chalo, makes sense. Now let's get back to why is very interesting, by crazy maza hai. Now let's get back to US trade deals, US India trade deals. India trade deals. Give me timeline हिसाब से चाहिए. And what were the key events in those timelines? Limited trade. ભાઈ આપણે વીટ મંગાવવું પડેલું ભાઈ. Yes, until green revolution કે કયું white revolution. Green revolution. Oh, what the fuck ભાઈ White આપણે is વીટ crazy. crazy. Yes. Yeah, like India has
like traveled a long journey from importing wheat to But I don't think like we were anytime a wheat eating nation. I mean, આ કદાચ બ્રિટિશર્સના લીધે એના પછી જ wheat yes came into because existence. like war fund કરવા માટે કારણ કે wheat બહુ easily ઉગાવ wheat rice ને every season મતલબ Hmm. અમુક ટાઈમ વર્ષમાં અમુક ટાઈમ જ ઉગે ને પછી like crops change બી થઈ શકે એવું Correct. તો મતલબ એના માટે જ હતું કે અહીંયાથી શિપમેન્ટ બધું બ્રિટેન જતું ને મતલબ ત્યાં આગળ એઝ અ બેકઅપ ને બધું કારણ કે લાઈક કન્ટ્રીઝ એવું બહુ હતું કે મિલિટરી ટ્રાન્સપોર્ટ જે વેસલ્સ હોય એની અંદર બહુ એ લોકો અટેક કરતા એકબીજાનું બધું ડુબાડી દેતા આઈ થિંક જે પેલું હતું જે ટ્યુરિંગ મશીન ને એનિગ્માનું ને બધું આખું એના માટે જ હતું કે કેવી રીતે એ લોકો સામાન્ય એક જગ્યાથી બીજી જગ્યા ક્યારે ને ક્યાં પહોંચશે એના માટે જ આખું બનાવ્યું હતું કોડ ના કરી શકતું એન્ક્રિપ્ટેડ હોય ઇન્ક્રિપ્શન બી આઈ થિંક એનાથી જ આવ્યું બરાબર છે. So let's go back to this. 1991-2000, India opens its economy. 95 માં both countries joined the WTO. 98 માં India nuclear test. 2000 Bill Clinton visits India, major diplomatic reset. 1990s from sanctions to strategic re-engagement. 2000 થી 2010 civil nuclear deal announced between India and US. India US civil nuclear agreement finalized, ended nuclear isolation of India. Trade in IT services, defense, and energy expands rapidly. Bilateral trade crosses 50 billion by late 2000s. Do you want to go in deeper આમાંથી કોઈ એમાં? Neither we can go score. on. Let's read further. Okay. 2011 થી ટ્રેડ ફ્રિક્શન્સ એન્ડ ટેરિફ ડિસ્પ્યુટ્સ થયા. ઓકે, આમાં થોડું હવે આયા ટ્રમ્પ સાહેબ વચ્ચે. Yes. Under DT, US removes India from GSP, Generalized System of Preferences. US imposes steel and aluminum tariffs. 2019, India retaliates with tariff on US goods, almonds and apples. WTO disputes filed by both sides. Okay, now let's Ama throw deep jay. What is GSP? Do you want to know on that? Are you there, Modi? Yes. GSP માં જઈએ. Yes, sure. GSP સમજીએ. Explain બીજું શું સમજવું છે? GSP I think એવું હતું કે અમુક countries like જે ડેવલપિંગ કન્ટ્રીઝ હોય એને લાઈક એઝ અ સ્પેશિયલ પ્રેફરન્સ આપેલું કે ઓછો ટેરિફ લગાડે અને મતલબ વસ્તુઓ સેલ કરવા દે ને બધું ત્રણે આ બંને ચારે ચાર સમજીએ થોડો વધારે આઈડિયા આવી જશે. Explain impacts of each. અને પછી પાછા આપણે ઉપર જઈએ. US trade program allows developing countries to export certain goods to US without paying. Wow! India was one of the biggest beneficiaries. Yes. US removed India from GSP. India was not giving American companies fair market access. Impact: around 5 to 6 billion worth of exports lost duty-free access. Products affected: Yes. engineering goods, chemicals, and auto components. India exporters became less price competitive in the US market. On US, American importers had to pay. શું કહે છે? And the thing is, like 5-6 billion seems not a lot to the US, but it is a lot for you. ગંદી રીતે અફેક્ટ કરે. Correct. US માં શું થયું? American importers had to pay higher prices. Some US industries that relied on Indian inputs saw cost increase. But total trade kept growing. Economic hit was moderate. Political messaging was strong. US steel and aluminum tariffs. In 2018, US imposed 25% tariff on steel.
and 10% tariff on aluminium. And national security reasons, India's steel exports to US become more expensive. Impact on India, steel exports to US dropped. India metal sector faced uncertainty, triggered retaliation thinking on US. US steel producers benefit short term, but American manufacturers using steel faced higher cost. पर तो एक मैंने समझ नहीं पड़ती, if it is impacting America, तो बची then what is the point of imposing such? સો બેઝિકલી એ ત્રણ રસ્તા આમાં થઈ શકે કે ટેરિફ કેમ લગાડે. એક તો એ કે ઇફ ટેરિફ લગાડ્યું તો વસ્તુઓ મોંઘી થઈ ગઈ અને એના કમ્પેરિઝનમાં જે ત્યાંની વસ્તુઓ છે એના પ્રાઇસના બરાબર મળવા માંડી બધું. એટલે જે બાયર હોય એને ઓપ્શન મળે કે મેડ ઇન અમેરિકા ખરીદવું કે મેડ ઇન ઇન્ડિયા ખરીદવું એવું. બરાબર. અને બીજું એ કે અગર મેડ ઇન ઇન્ડિયા બી ખરીદે છે તો ગવર્મેન્ટ પાસે પૈસા આવે છે અને એ જ પૈસા પછી ગવર્મેન્ટ પોતાની ઇન્ડસ્ટ્રીને ફંડ કરવા માટે સબસિડી આપે. કરેક્ટ. તો આ મતલબ આ બહુ કોમ્પ્લિકેટેડ વસ્તુ છે, બટ આ એક બહુ ઇઝી એક્સપ્લેનેશન છે. બટ 2019 માં મોદીજીએ શું કર્યું? આલ્મન્ડ્સ એપલ્સ પર લગાયો. This mostly hit agriculture exports from US. બરાબર. Impact, American farmers lost some export competitiveness. Political sensitive because farmers were key voter base. Oh, nice. Yes. And on India, some price increase for consumers. Symbolic retaliation showed India would respond. Tit for tat behavior કર્યું. Trade relationship look confrontational. હવે મારે અને એના પછી ઇલેક્શન થયું ને, આના 2019 પછી ઇલેક્શન થયું યુએસ માં. yes, જો તો એ સર્ચ કરતો નેક્સ્ટ ઇલેક્શન કે 2020 માં હતું. હા, એ 2019 માં અગર મારે એ જાણવું છે કે અગર પોલિટિકલ સેન્સિટિવ આવી તો હાઉ ડીડ ઇટ અફેક્ટ ધ નેક્સ્ટ ઇલેક્શન એ જોઈએ. હાઉ US election was in 2024 and 2020. US 2020. So that's when like Trump lost. ટ્રમ્પ લોસ્ટ ને. સો ડઝ ધેટ મીન, આપણે જોઈએ એનું શું છે પહેલા આપણે આમાં જોઈ લઈએ. આપણે ક્યાં હતા? WTO પર આપણે વિલ કમ બેક. After 2019 was 2020 between Joe Biden, there is no strong evidence that India's specific retaliation alone influenced the national election outcome. Why? US trade deal in India small compared to overall. Okay, very small. 2020 election was dominated by COVID-19, US-China trade war, economic recession, domestic political issues. Broader farm sector context, more important. What did matter politically was the larger US-China trade war, which hit American soybean. अच्छा, in case, oh fuck, એનો મતલબ એવું કે agriculture is a very important part of US also, and it plays a role in. And it is very important for Trump because its voter base is like most of the farmers and everything. એટલે US માં બી of say for example અગર કોઈ જે farmers પર protest થઈ in India and then farm laws were taken back, so even in US and even in India, agriculture and farmers are a great political base. I think that is the case everywhere, because like even here when I was like new, we had like a farmer protest, a very big farmer protest. And I think like here it is still like not that much people depend on farming, but yeah, like but farmer has still good influence on. Correct. તો મતલબ I don't, મતલબ મને યાદ નથી કે આપણને એવું ભણાયેલું કે US was a agriculture
કન્ટ્રી વાઇલ આપણને એવું કીધું છે કે ભાઈ ઇન્ડિયા વોઝ ઓલવેઝ અ એગ્રી But the thing is, the uh, population share percentage is very high in India as compared to US. હા એ તો So in પોપ્યુલેશન India, very હા બોલ like very huge population works in the agriculture field as compared to US. બરાબર And I think they have more land and less people. So ડેન્સિટી વાઇઝ each far- yeah, each farmer like gets very good land, like huge amount of land. Correct. Now let's go back to Pelu. Farmers in Midwest states were more politically decisive than almond exporters. Again, China જોડે બી it affected a lot. The offset trade losses, Trump हाँ launched. मतलब US China trade war ટ્રમ્પે જ સ્ટાર્ટ કરી હતી. અને પછી એ લોકોને સબસિડીઝ આપે ટુ બટ આઈ ડોન્ટ થિંક દેટ હેલ્પ્ડ. Even if it didn't swing the election, targeting farm exports sends a political signal. Agriculture is politically vocal and organized. Trade partners often target industries tied to influential regions. Makes sense. Bottom line, minimum direct impact. China trade war, significant political issue. COVID-19, major election driver. Anyways, now let's get back to WTO. Even at the time of election, Trump had COVID. अच्छा ट्रम्प If you remember. हाँ. अच्छा જોરદાર. હવે WTO પર જઈએ. W disputes filed by both sides. શું થયું એમાં? What happened? US challenged India's export subsidies. India challenged US steel tariffs. Cases were filed. In 2023, both sides agreed to withdraw some disputes. Impact showed both countries using formal trade law mechanisms reinforced WTO's role in dispute settlement. Tensions were institutional, not emotional. They argued legally while expanding trade in tech and defense. अच्छा tech defense માં થતું હતું but Yes, like even in space industry, like જે India US નું જે collaboration છે, that is really good. correct. Like I think so સારું collaboration જે India US વચ્ચે છે એ space industry માં જ છે. Makes sense ભાઈ. અને પછી શું થયું એટલે તો બી it grew from 27 to 2023 almost 90% જેવું growth. Yes. And the largest trading partners, cooperation increase in semiconductors, defense, clean energy. One more thing into this trade numbers. Generally, they don't count services. हाँ correct. Export માં services તો count નહીં થાય. Export import બંનેની અંદર જે internet services છે એ count ના થાય. Yes. If એવી રીતે જોઈએ તો આપણું trade deficit છે. બરાબર છે. Okay, now we have understood. हाँ बोल सुकेश. मतलब એ રીતે જોઈએ તો ઓલમોસ્ટ ટ્રેડ ડેફિસિટ કે બ્રેક ઇવન છે. मतलब અત્યારે જે ટ્રમ્પ યુઝ કરે છે કે અમારું આટલું ટ્રેડ ડેફિસિટ છે બટ એ સર્વિસીસને કાઉન્ટ જ નથી કરતો. બરાબર. એવું નથી કે અમેરિકા લૂંટાય જ જાય છે, એવું ખાલી એવું છે કે લાઈક ટ્રમ્પ ખાલી એને કાઉન્ટ નથી કરતો. બાકી તો અમેરિકા સારું એવું ટ્રેડ સરપ્લસ, मतलब અમેરિકાનું ઇન્ફ્લો બહુ સારું છે. બરાબર. Now let's get back to the timeline. આપણે અહીંયા સુધી વાત કરી કે ભાઈ WTO માં ટ્રેડ ગયો, પછી 21 થી જ્યારે બાઇડન આવ્યો. WTO Biden was good for India like at that time. He was good for India bhai, for sure. Trade increase થયો, cooperation grows in semiconductors, defense manufacturing, clean energy, critical minerals. Despite tensions, okay, big picture, okay. Now હવે આપણે લાસ્ટ એક વર્ષમાં જે થયું એના પર થોડું ફોકસ કરીએ. ડુ યુ વોન્ટ ટુ ગો ડીપર કશે બીજે કે શું કરવું છે? No, it's okay. ઓકે, તો હવે સમજીએ કે explain to me like a 5-year-old
The US India trade tariff પર જ આવી જઈએ હવે. Tariff game in the last year. Make it exciting and controversial. ડિસ્કનેક્ટ કર્યું શું ડિસ્કનેક્ટ કર્યું? યુટ્યુબ ના કેમ? એક જ માણસ જોવે છે એવું દેખાડે છે. ના મારું ચાલે છે. મારું બી ચાલે. કઈ નહીં તો it will keep us. શું થઈ ગયું છે કોડિંગ? શું થઈ ગયું છે કોડિંગ ટીમને? હવે 3 આવી ગયા. Anyways, okay, ચલો. આપણે લાસ્ટ લેટ્સ ટ્રાય ટુ રેપ ઇટ અપ ઇન 15 મિનિટ્સ. વાહ, આને તો 2 આપી. ઓકે. અરે ભાઈ એક આપો ને ભાઈ તમે. ઓકે, ઓલ ટ્રાયલ મોડ ઓન બિગ સ્ટોરી સિમ્પલ વર્ડ્સ. જોઈએ હવે આમાં શું આવે છે. Can you see this? US trade with India in 2025. Main export source of June. US imports from India $56.3 billion. Exports to India $22.1 billion. US exports શું કર્યું? Crude oil, civil aircraft, goods, materials, industrial raw materials. US import શું કર્યું? Wire telecom equipment. ઓકે, આપણે equipment મોકલીએ છે એમ ને? આપણે આમાં બહુ સારું કર્યું. ટેલિકોમ ઇક્વિપમેન્ટ જે હતા એમાં આપણે બહુ મેડિસિન આપણી ઇન્ડસ્ટ્રી બહુ ડાયમંડ બીકોઝ બે ફેક્ટર હે શું કહે છે? મતલબ એમાં બે ફેક્ટર થયું કે ચાઇના એકચ્યુઅલી આગળ હતું એમાં, પણ યુએસ ને બાકી બહુ બધી કન્ટ્રીઝે હુઆવે કરીને કંપની છે બનાવતી હતી બધું ટેલિકોમ ઇક્વિપમેન્ટ, એના પર એને બેન નાખી દીધું, કમ્પ્લીટ બેન એવો. તો આપણી જે અમુક ઇન્ડસ્ટ્રી હતી એને બહુ ફાયદો પડ્યો એમાં. બરાબર. metal jewelry we were importing. US was importing. હવે આ બધું હું શું કરવાનું? Anyways, very bad pictures. Let's get back to medicine US થઈ ગયા તો સમજાવો ભાઈ ડ્રામા. Okay. Indo-Pacific buddies, what they did, US said, India, your rules are confusing, our companies feel blocked. India said, US, you preach free trade but protect your own companies first. Of course. So they smiled in photos but argued behind the scenes. The secret fight, controversial part. The real game last year wasn't trade, it was China. The US was basically saying, India, please make more factories so I don't depend on China. India replied, okay, but don't rush me and don't boss me. Nice. Yes. So, US pushed hard on chips, supply chain and clean tech. India moved slowly but gained leverage. Controversy. India realized that the US needs India more than before and started negotiating tougher. Nice. Who won last year? Both in different ways. US reduced China risk, got India closer strategically. India record trade numbers, more respect, more bargaining power. It's a spicy truth. History books won't tell you. See, even after all the friendship talk, there was no free trade agreement. FTA UK જોડે થયું છે ને આપણું? So UK, EU, પછી કતાર, UAE, બહરેન જોડે બી આઈ થિંક થયું છે. બહરેન જોડે બી છે. ઓસ્ટ્રેલિયા જોડે બી છે. FTAs are also very, मतलब તો US કોની જોડે FTA માં જે ખ્યાલ છે? That will also be US કોઈની જોડે, મતલબ આઈ થિંક FTA માં નથી, it's a trade deal, they don't call it free trade agreement. હા, એટલે એમાં ખાલી ટેરિફ્સ ઓછા હશે, બટ હા, મતલબ અત્યારે તો કરન્ટલી એવું જ છે કે US ટ્રેડ કરે, અને મતલબ અત્યારે મતલબ US નું એવું માઇન્ડસેટ છે કે જનરલી કન્ટ્રીઝ નું કેવું હોય કે FTA માં એવું હોય કે બંનેને કંઈક થોડું કંઈક બેનિફિટ મળે ને એવું હોય કે
લાઈક વિન વિન સિચ્યુએશન કહીએ ને આપણે એવી રીતે વાત. કરેક્ટ. બટ યુએસ એમાં નથી, અત્યારે જે ટ્રમ્પ છે એમાં નથી માનતો, એ ઝીરો સમ ગેમમાં માને છે કે ભાઈ મારું જ બેનિફિટ થવું જોઈએ, બીજા ભલે જે થવું હોય. મેક સેન્સ. બટ બિઝનેસ એવી રીતે ના થતો હોય જનરલી. મોદી એટલે એ it's થોડી good ગુજરાતી કે- છે, એને નહીં ખબર પડે. હા એ થોડી ગુજરાતી છે, એને નહીં ખબર પડે. એ જ રે. એનીવેઝ, ટ્રમ્પ એકચ્યુઅલી તને ખબર છે જર્મન છે. કોણ જર્મન છે? ટ્રમ્પ ટ્રમ્પ જર્મન છે? એટલે એના દાદા જર્મનીમાં બોર્ન થયેલા છે. એટલે એકચ્યુઅલીમાં એ જર્મન, મતલબ ઓબ્વિયસલી બધા જે યુએસ માં જેટલા બી વ્હાઇટ લોકો છે એ બધા લાઈક યુરોપ થી જ આવ્યા છે. કરેક્ટ. યુરોપ કન્ટ્રી થી કા એવી રીતે જ છે. ઇવન ઇન ઓસ્ટ્રેલિયા, ન્યુઝીલેન્ડ યસ. બધે એવું જ છે, મતલબ જે એંગ્લો સેક્શન કન્ટ્રીઝ છે બધી છે. Correct. Chalo, let's get back to this. Spicy truth: there is no free trade agreement. Tariffs still exist. Trust is strategic, not emotional. They're not best friends, they're smart teammates. 5-year-old summary: they share toys, they smile, they fight quietly, they need each other, they watch China together. That's US India trade game. If you want, I can one page cheat sheet. I don't want that. આ બાજુ શું કહે છે? India becomes. શું કહે છે? સ્ક્રીન શેર. સ્ક્રીન શેર નથી કરી મેં. સોરી. ઓકે તો હવે કાલે શું થયું એનું જાણી લઈએ આપણે છેલ્લે. હા, સો બેઝિકલી યુએસ કોર્ટે જે ટ્રમ્પના જે ટેરિફ્સ હતા એને ઇલીગલ ડિક્લેર કરી દીધું. લાઈક પહેલા એ જોઈએ, સોરી ટુ કટ યુ, આપણે સિક્વન્સમાં જ જઈએ. પહેલા એણે ઇમ્પોઝ કર્યા, પછી હમણાં લાસ્ટ વીક કઈ આવ્યું કે એણે પાછા હટાવી દીધા. જ્યારે બધા એમાં એવું થયું, સો બેઝિકલી એમાં એવું થયું કે એને હટાવ્યા નથી, બસ આપણી અને યુએસ વચ્ચે એક ઇન્ટરિમ ટ્રેડ ડીલ માટે એક ફ્રેમવર્ક પર વાત કરવા માટે એક્સેપ્ટ થઈ ગયું. એવું કે આપણે વાત કરીશું ને અને એક ઇન્ટરિમ ટ્રેડ ડીલ એટલીસ્ટ કરી નાખ્યું. મતલબ હજી થયું નથી, હજી મતલબ એ અપ્લાય નથી થયું. બરાબર. એટલે આઈ થિંક ઇટ્સ અ બિગ વિન ફોર ઇન્ડિયા કે કર્યું. હમણાં ડિસિઝન બહુ સારો ડિસિઝન છે ઇન્ડિયા માટે, ઇવન આખા વર્લ્ડ માટે, બીકોઝ બહુ બધું ટેરિફ રિડ્યુસ થઈ ગયું છે. પાછું બધું આખું રીનેગોશિએટ થશે. તો બેઝિકલી આ જ વસ્તુ છે જેના માટે લાઈક લોકો બહુ ઇરિટેટ થઈ ગયા છે કે ભાઈ શું આજે 10-20%, કોઈ દિવસે 50%. કરેક્ટ. જો આમાં એ જ કહે છે કે ટેરિફ રિડ્યુસ ફ્રોમ વેરી હાઈ લેવલ્સ. Earlier, US slapped very high reciprocal tariff up to 50% on goods imported from India as part of trade conflict. These are hurting India exports significantly. Then in early Feb 2026, two sides agreed on trade deal to lower tariff on Indian goods to 18%. Part of interim agreement. બરાબર? હા, interim trade deal જેવું છે. મને ખબર નહીં, મેં કશે વાંચ્યું કે શું કે મને ખબર નહીં, વિચાર આવેલો કે શું હતું મને યાદ નથી, બટ એવું કીધું કે there is something more crazy that is happening in the world, and that's why trade deals and Epstein files, they are just putting it out to let the attention flow towards that side, જેનાથી જ્યાં attention હતું ત્યાંથી નીકળે અને they can work more there. તો basically they are just trying to હટાવવાનું માંગે છે કે ભાઈ અટેન્શન નહીં જોઈતું અમને, એટલે અમે ટ્રેડની બકચોદી કરે છે. બટ ઇફ યુ રિયલી સી, ડુ યુ રિયલી થિંક કે વેન્ચોદ યુએસ પ્રેસિડેન્ટ કે ઇન્ડિયા ઇન જનરલ ઓર એની અધર કન્ટ્રી would we really, ભાઈ મતલબ આ શું છે? આ કેમ? why are we taking this? મતલબ this is just time pass. આમ જોવા જઈએ તો એના bigger picture મતલબ કરે શું છે ભાઈ રોજ ઓફિસ જઈને? મતલબ what is the point? બેઝિકલી મારી એક થિયરી છે કે એક વસ્તુ હોઈ શકે કે
ટ્રમ્પ એવું કે ભાઈ મેં અમેરિકાને બહુ બધું ફિક્સ કરવાની ટ્રાય કરી, મેં બહુ ટ્રેડ લગાવ્યું, આ બધું કર્યું, બધા પર ટેરિફ લગાયા, બધા કન્ટ્રીને ઝુકાયા, એવું મતલબ કે બધા મારી વાત માને એવું, મતલબ યુએસ ના ટર્મ્સ પર બધું અગ્રી કરાવ્યું. પછી હવે લેટ્સ સે મતલબ આઈ થિંક એ લોકો વિચાર્યું તો હોય કે યુએસ કોર્ટ છે એને ટેક ડાઉન કરી દેશે, મતલબ એવું ના હોય કે આ પોસિબિલિટી જ ના હોય આખા એડમિનિસ્ટ્રેશનમાં. તો તો ટ્રમ્પ પાસે ખાલી એવું કહેવા માટે મળી છે કે મેં બહુ મેં કહીએ ને મેક અમેરિકા ગ્રેટ અગેન જે ઇનિશિયેટિવ હતું એને બહુ આગળ લાવ્યું, મેં બધું કર્યું, પણ યુએસ કોર્ટે મને સપોર્ટ ના આપ્યો તો એનાથી બધું ખતમ થઈ ગયું. તો એ કાઇન્ડ ઓફ સિમ્પથી ગેઇન કરવાની બી ટેક્ટિક હોઈ શકે કે મેં આ બધું કર્યું. લાસ્ટ ટાઈમ હી વિલ બી ધ પ્રેસિડેન્ટ, તો આઈ ડોન્ટ થિંક he needs that sympathy. મતલબ શું થઈ જશે એનાથી? મતલબ અત્યારે તો એનું હમણાં પાછું આ નવેમ્બરમાં એનું ઇલેક્શન છે ને, જે મિડ ટર્મ ઇલેક્શન છે, તો એને પાવરમાં રહેવા માટે એ ઇલેક્શન બી જીતવું પડે એને, મતલબ લાઈક કંઈક તો દેખાડવું પડે એના જે સપોર્ટર્સ હોય કે ભાઈ હું તો કરું છું ટ્રાય. હવે આમાં મેં મારી ભૂલ નથી કે કોર્ટે કંઈક કરી દીધું એવું, એ બી છે. અને બીજું એ બી છે કે બીજું એક જે વસ્તુ હું વિચારું છું કે જે આખું મતલબ અત્યારે કેવું કે આખું વર્લ્ડ આમાં બિઝી થઈ ગયું કે યુએસ જોડે ટ્રેડ ડીલ કરીએ, આ કરીએ, તે કરીએ, તો લોકોનું જે પેલા ધ્યાન હતું જે કે ને બ્રિક્સ કરન્સી પર ને ડોલર ડોમિનન્સ ને ઓછું કરવાનું, તો આઈ થિંક એના પરથી થોડું ધ્યાન ઓછું થઈ ગયું હોય ને એ સાઈડ, મતલબ bigger game that is being played and this is just a side કે ભાઈ તમે થોડા distracted રહો and let me play the big game. same for મને anyways we'll come to that. Let's end this topic. નહીં તો આપણે વાત જ કર્યા કરશું. Let's end this first. યુએસ ટ્રેડનું હવે થયું શું, આપણે એન્ટ્રીમ સુધી પહોંચી ગયા. પહેલા એ લોકોએ બહુ હાઈ ઇમ્પોર્ટ એક્સપોર્ટ નાખ્યું અને પછી એન્ટરીમ હમણાં લાસ્ટ વીક જ સાઇન કરેલું કદાચ. અને હવે અહીંયા શું છે, હાઉ ધીસ ટેરિફ મૂવ્સ અફેક્ટ ઇન્ડિયા ઓવરઓલ, ડાયરેક્ટ પ્રેશર, લોઅર ટેરિફ, more competitive in US market again, reversing the steep fall in exports seen under high duties, trade volumes after the high tariff in late 2025, India saw a drop in exports to the US, market access improved, industry and business confidence, importers gain breathing room, investment climate improves. અમારી સ્ક્રીન શેર છે ને તને? Yes. Yeah, I can see. કઈ તને ઇન્ટરેસ્ટિંગ લાગે તો કહેજે, we'll stop there. Diplomatic thought, the tariff reduction came along with broader cooperation efforts like India joining a US-led tech supply chain initiative, signaling closer. Okay. Domestic politics in India, some farmers industry groups are angry, claiming part of interim deal could expose Indian markets to cheap US threatening. ભાઈ આ લોકોને તો દર વખતે કઈ ને કઈ પ્રોબ્લેમ તો હોતું જ હોય છે. પહેલી વાત તો I'm really sorry but I don't get this. મતલબ યુએસ કાઇન્ડ ઓફ બહુ ડર્ટી વે માં વર્ક કરે છે. નહીં, હું કહું છું અને લોકોને ઇન્ડિયન ફાર્મર્સ, some farmer industry groups are angry, claiming parts of interim deal expose India. Okay, અચ્છા આ તો યુએસ ફાર્મર્સ ની વાત કરે છે એવું? ઓકે. Obviously invest in new industries for competitiveness. Quick summary, high reduced to 18, potential to go 10, all in last 3 months due to deal plus court ruling. Main impacts on India, better access of exporters, boost to business confidence, less drag on traditional sectors, some domestic opposition uncertainty remains. Okay, anyways, I think we just went through the whole timeline. Now last the thing that we were talking about, Modi, okay, is there a bigger game played? Do you think tariff or just divert the attention from one thing to another deals
are just to divert the attention, and the bigger and nasty game is being played somewhere else. Give me sources, give me a separate section on by redditors. Reddit માં જનતા શું કહે છે આપણે એ બી જાણીએ. Yes. Reddit is a very crazy વસ્તુ. True. Sometimes right answer ત્યાંથી જ મળે છે. હા ભાઈ, અને from smallest of restaurants in any city to a bigger controversy like Epstein files. હા. Trade fights are rarely just about trade. They are not secret villains. They are usually tools inside much bigger strategic game. And when US and India argue over tariffs, most analysts agree it's about three bigger things. The China factor. Many policy experts argue the real big game is US-China rivalry. US wants supply chains outside of China, strategic partners in India, tech alignments. India wants investment. આ તો બહુ અમને આવા આન્સર નથી જોઈતા. અમને we need controversy. Yes. Domestic politics, very real, not conspiracy. Tariffs are often political message tools. Okay. Tech and supply chain control, the quiet war. It's a nasty hidden game, not secret strategic. Some critics argue trade fights are sometimes exaggerated, publicly distract from domestic economic issues. Leaders frame trade disputes dramatically to mobilize waterways. Meanwhile, real negotiation happen quietly. Correct. There is no strong evidence that tariffs are fake fights, but purely distraction. They have real economic cost. Separate section, what Reddit has shared. This might be interesting. On Reddit, US needs India as counterweight to China. Tariffs are just negotiation tactics. Leaders use trade dispute to look strong before elections. Okay. Is it a sign? આપણું election ક્યારે છે હવે? આપણું તો વાર છે I think હજી 28. હે 28 28 હા એ તો બહુ વાર છે 29. Leaders use okay global okay તો maybe now for અગર જે mid term elections આવે છે that can be the world is splitting into blocks. Trade friction is a symptom of systematic realignment. The extreme right take trade wars are coordinate illusions to distract from deeper global control systems. H goes so what are those control systems? I want to know that. What can be those control systems? Yeah, we don't want credible information then. Global reserve currency dominance, SWIFT payment network, yes. central banking coordination, sanction power, or is it just about soft power? Yes. A boring answer આવે છે યાર. Age. There is also a controversy that
uh, Trump is a spy of Russia. Have you heard about it? It also makes sense. एक मिनट we'll come to the whole that thought आने आपको पता ही नहीं है because I want to see your face when you talk about this. Some focus on power and highlight influence. Some posts leading to conspiracy style thinking. Uh, Proof of broader hostile intentions. Often hyperbolic language has an evidence. Many threads explain trade wars, raise prices, and are in economic tools. Okay, anyways. Nothing એટલું I don't think, but I think we should deep down on this also. Okay, why what does Reddit say? That's also a different show. Uh, Itself. Okay, તું શું કહેતો હતો? Let's get back on that and let's end this. so basically વચ્ચે એવી થિયરી હતી હા. કે Trump is like Russia's agent. So Why and what are the basically evidences? so Why and so what are the basically evidences? so એવું થયું હતું Trump was a businessman. બહુ બધી વાર બેંક કરપ્ટ બી થયો છે, મતલબ બહુ લોસીસ બી એને લાઈફમાં જોયા છે ને બધું. તો એવું થયું હતું કે એકવાર એ બેંક કરપ્ટ થયો અને તે ટ્રમ્પે જોયું કે આ સારી ઓપોર્ચ્યુનિટી છે કોઈને બેક કરવા માટે. તો ઇટ્સ નોટ લાઈક ધેટ કે ટ્રમ્પ કમ્પ્લીટલી રશિયા માટે કામ કરે છે, બટ ઇન સમ સેન્સ કે એ રશિયાને હર્ટ નહીં કરે, એવું કે એવું કંઈ નહીં કરે જેનાથી રશિયાને હર્ટ થાય. તો બેઝિકલી કારણ કે પુતિન ઇઝ અ વેરી સ્માર્ટ પર્સન. લાઈક Putin, like as a world leader, geopolitical knowledge and everything, he was a spy and he knows how things work inside. Like, so he is a very smart person. So it might be possible that Trump is an agent, and because US and Europe is like very much aligned. US, Europe, Japan, they are like very friendly countries, and even Canada, Mexico, they all were like partners. So it might be possible that uh, just to damage US, like it is like this kind of distraction, that a tariff distraction, or like uh, mocking the partners and everything like that, and aligning with traditionally non-partner countries. Like India. Yeah, India, and kind of India, but with Pakistan. But Because so the logic is, હતો જ ને, US and Pakistan were always but the logic is that if India US થી દૂર જશે તો જ ઇન્ડિયા રશિયાથી નજીક આવશે ને. એ થયું હતું થોડા ટાઈમ માટે ને. આઈ ડોન્ટ નો અત્યારે કેવું સિચ્યુએશન છે, બટ ઇન્ડિયા બહુ રશિયાને બેનિફિટ આપ્યું છે. રશિયાથી બહુ બધું આપણે ઓઇલ ઇમ્પોર્ટ કર્યું છે, આપણા બહુ બધા પૈસા રશિયામાં ગયા છે. તો એ બી આખું મતલબ એક અલગ ટોપિક છે. એના પર બહુ બધી ડોક્યુમેન્ટરીઝ બી બની ગઈ છે, લાઈક ક્રેડિબલ ન્યૂઝ એજન્સીઝ બનાવી છે. Nice. That was a very good brainstorming, bhai. Literally, at least we learned something out of this. Yeah, true. કંઈક તો આપણને નવું જાણવા મળ્યું. મજા આવી. Let's try to be back next week with some interesting topic. આપણે ટોપિક લખેલા જ છે અને I hope કે next now everything is set up, so હવે I don't think કઈ બકચોદી થશે, but we never know. Anyways, thank you so much for tuning into this first episode of Explain Like a 5-year-old, a random idea, and I hope we continue. At least 10 episode તો કરવા જ જોઈએ. true. અને let's try getting someone else also into the picture. કોઈ ના as a guest. તો આપણે કરીએ sort. Any last thoughts? No. કઈ Not- નહીં. Sort. No. Huh? Thinking of any last thoughts? No.
સો ઠીક છે, ચાલો ભાઈ. નેક્સ્ટ ટાઈમ આપણે પાછું થોડું સેટઅપ કરવું પડશે. એ રીતે હમણાં કદાચ તારો વિડીયો પિન્ડ છે, હમણાં એક તારો વિડીયો મોટો આવે છે કે એવું કંઈક છે, એનું કંઈક જોવું લાઈક પડશે. ઉભો રે અને મારા જ સાઈડ થી કદાચ અને આ મારું જે છે ને, આ મારું નીચે જે વોટર, હા ધીસ ઇઝ બેટર. અને હવે વોટરમાર્ક બી કંઈક તો આવે છે, એ બી જોવું પડશે મારું. એનીવેઝ બટ વોટરમાં કઈ આવશે કારણ કે તું એ એપ યુઝ કરે હા છે તો એનું આવશે જ. એનીવેઝ વીલ ફિગર ધેટ આઉટ. થેન્ક યુ વેરી મચ. ઇટ ઇઝ 6:10 ઇન ઇન્ડિયા. કેટલા વાગ્યા ત્યાં? અહીંયા તો અંધારું થઈ ગયું હશે. અહીંયા વાગ્યા 140. 1:40. ચલો જમી લો મસ્ત સરસ, અને ધ્યાન રાખજો. મળીએ. બાય બાય. હું સ્ટ્રીમ બંધ કરું છું, કોલ પર રહેજે. હા ઓકે યસ.